Hi Saidulu. Hi, sir. Hi. Okay. Um, so shall we start? Yeah. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ద ఎంటైర్ యూఐపాత్ టూల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. జనరల్గా ఏంటంటే అసలు టూల్లో ఏముంది, ఆ టోటల్ మనం ఏమేమి మిస్ అవుతున్నాము అంటే వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్ a few of the like few of them are not able to use the tool properly, like ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో తెలియట్లేదు అసలు బేసిక్గా ద ఎంటైర్ టూల్ని ఒక రోజు అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో సిన్స్ వీ హ్యావ్ 3 members టుడే, సో వీ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద టూల్, ఎంటైర్ టూల్ అసలు దేనికి యూజ్ చేస్తాము, వాట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ త్రూ ద యూఐపాత్ స్టూడియో. అదే చూద్దాం. లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్. Okay. So now you are able to see my screen, right? Yes, sir. Okay. So మనకి ఫస్ట్ యోపాత్ స్టూడియో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఈ ప్యానల్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ రీజన్ని మనము ఓపెన్ రీసెంట్ రీజన్ అంటాము. సో దీనిలో ఏం జరుగుతుందంటే మనం రీసెంట్గా ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ దెన్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ సార్టెడ్ హియర్. ఓకే. And at the top you can see the open local project or clone or checkout. సో మనకి జనరల్గా గిట్, టిఎఫ్ఎస్ ఆర్ ఎస్విఎన్ అనేది రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. ఓకే. ఈ రిపాజిటరీస్లో జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే వి విల్ స్టోర్ ద కోడ్. మన ఏదైతే కోడ్ ఉంటుందో, సో వి విల్ స్టోర్ అవర్ కోడ్. ఇట్స్ లైక్ ఎ రిపాజిటరీ. సో దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్స్ లైక్ హ్యావింగ్ ది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. So even if somebody is down delete also, we can recover that particular code, and every single change it will ask you the reason, and it will have the like a kind of a category, like you can maintain that version control system. Okay, for example, you are working on something. Okay, you need to work on certain use case saying 1 2 3 4 you need to work on. So you are able to do the 1 2 3 steps, but at last what will happen, the fourth step is not working fine. So because of that fourth step, this 1 2 3 also is not working. Okay. So that means the entire code gone. Okay. So అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే we will try to recover the code which is working fine in the previous sessions. అంటే మీరు ప్రీవియస్గా వర్క్ చేశారు కదా, ఆ కోడ్ని మనము తీసుకురావచ్చు అనమాట, యూజింగ్ ది గిట్ రిపాజిటరీ కానీ టిఎఫ్ఎస్ కానీ ఎస్బీఐ. దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ రిపాజిటరీస్. ఓకే. సో ఓపెన్ లోకల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ వన్ కోడ్ హియర్, లెట్స్ సే ఆన్ ద డౌన్లోడ్స్. I have this main file. Okay. So if I want to open this file, so I can use directly from the open and click on the open local project and click on main project, whichever project I wanted to, or this one if I want to, I can use this one. Anything I wanted to use. So I from the local system. That means local is nothing but in this machine. If I want to open any project, then I will use the open local project. This is from the repository which is in the cloud. That is the difference between. Okay. And this is the new project. So if you want to start with a new process or a new project,
you will use this one. So most of the time we will use this one. If you want to create a reusable complete and publish them into the like a library, then we will use this one. Okay. Test automation which used for the test kind of a project. This is the template we can give the to build the automations to set up the predefined common characteristics. We can define the kind of a template and we can use this one. Okay. So for now we will concentrate on this. ఇది అవైలబుల్ ఉంటేనేమో ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో తీసుకోవచ్చు. నాకు ఆఫ్టర్నూన్ 3కి ఉంది ఆల్రెడీ. 12:30 అట్లా. Okay, sorry for that. And we have one more thing like this one, like a RE framework, okay, and background process and mobile testing project. These are all like templates, which is like a predefined templates. We don't need to create this one. We can use these templates, which is already built in. Okay, so we will come to that part when we are working with the new process. Okay, so this is on the start mode. So when you go to the tools, okay, when you go to the tools we have a certain tools here. So Uipath extensions, which is like if you want to use the Chrome browser or Edge or Silverlight or Microsoft Remote Desktop and apps, and we have Excel add-ins also here. And if you want to do this any kind of automation, for example, we are going to work on the a web browser on the Google Chrome side. So the extension should be installed. Let me show you how the extension is looks like. If I already installed, then you can see here UiPath Web Automation 2.21.10 is there. That means I have installed this extension to do automation from the website. Okay, so like this, even now Microsoft Edge also will have the extension, and you can use the Firefox or you can use the any Java related plugins, and you can use the Citrix, VMware, and SAP solution also. So these are all extensions to work with them. So extension is basically they help us to get into their system and work like a normal way. Okay, and we have a few apps also here. So one is the one of the most important one is UI Explorer. So ఈ UI Explorer దేనికి యూజ్ చేసామంటే, ఫస్ట్ సీ ద డిస్క్రిప్షన్ హియర్. UI Explorer use UI Explorer to inspect the user interface of applications. Opening UI Explorer from Studio, context will use the UI automation library shipped with the current version of Studio. So దీని పని ఏంటంటే it will help us to build a proper selectors. Okay, so when you indicate something, it will extract the element, but the thing is it will extract the only the upper layer of elements. But if you want to construct the strong building, you should have the strong elements. So it will help us to to build a strong selectors by using the UI Explorer. We're gonna use it since we are working on the web automation side, right? So we should use this one. I will let you know how to use this one also. Okay, and then we have one more tool, that is for the repair tool for Microsoft Office. For example, the entire UiPath Studio itself is built in the Microsoft framework. So that's why it is more feasible for the Microsoft applications. And default they have given the repair tool also for Microsoft Office. For example, if it is having any issue, any application, it could be Word document or it could be Excel or it could be PowerPoint presentation or any other application which is related to the Microsoft application. Okay, so you can go to this tool and you can click on it here and it will automatically do the troubleshooting, and which will repair. You can see the tool which attempts to repair the Office installation and enables it interoperability features. Okay, so
it will help us to repair the tools. Okay, and we have a one more and very good tool, that is nothing but the project dependencies mass update tool. So as we already know about this, it's a managed package. Okay, so managed packages are managed dependency versions and runtime rules across multiple projects stored locally or in svn or tfs repositories. And it can also edit the versions, you can do the changes, and you can check in the projects, and you can publish the updated projects to the orchestrator as a custom feed and locally. So this is the what we are doing it. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో మనకి యాజ్ అ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజెస్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. ఓకే, templates we already discussed, array framework, background, and these are all predefined templates. If you want, you can use it basis on your requirement. Okay, and then go to the team. So team is nothing but the repositories. We already spoken about it. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద సెట్టింగ్స్. సో ఈ సెట్టింగ్స్లో జనరల్గా ద బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో జనరల్ సెట్టింగ్స్ వచ్చేసి ఏం లేదు, లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే లైట్ థీమ్ కానీ మీకు డార్క్ థీమ్ కావాలంటే డార్క్ థీమ్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు కలర్ అనేది డార్క్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ది లైట్ మోడ్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ సెండ్ అనామినస్ యూజ్ డేటా అనేది మీకు ఏమైనా డేటాకి సంబంధించినది ఇది చేయాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ జనరల్గా మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయము. దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద లైసెన్సింగ్ పార్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీసెట్, యూ కెన్ ది ఎంటైర్ రీసెట్ అండ్ కమ్ టు ద యునో ద బేసిక్ డిఫాల్ట్ సెటప్ రావాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. లెట్స్ గో టు డిజైన్. సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీంట్లో మనం బేసిక్గా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ ఇంటర్వెల్స్ కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ యాజ్ అ 300 milliseconds. Then automatically whatever you do, it will get a save date in this time. It will like it regular interval తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా మనం బ్యాకప్ చేస్తూ ఉంటుంది ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. ఓకే, యూ కెన్ చేంజ్ అప్ టు ద 10,000 milliseconds వరకు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత పబ్లిష్ ప్రాజెక్ట్ టైమ్అవుట్లో ఇదేంటంటే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సంథింగ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ద టైమ్అవుట్ సెట్టింగ్స్ మనము చేంజ్ చేసుకోవాలి యాజ్ అ డిఫాల్ట్ కంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ 30 seconds, దెన్ ఇట్ విల్ క్లోజ్. సో యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు ఎనీ number of seconds, it's up to your wish. Okay, and open behavior, you can see the transaction how you wanted to open. Okay, and these are all some of the other options that we have, and usually we don't use this one. Okay, and let's come to the main part here. సో వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మనకి అవుట్పుట్ కన్సోల్లో మనకి సైజ్ 2000 లైన్స్ రావాలా, మోర్ దెన్ 2000 లైన్స్ కావాలా, లేదంటే 10 లైన్స్ కావాలా అనేది వీ కెన్ డిసైడ్ ఇట్ హియర్ బై యూజింగ్ దిస్ కన్సోల్ సైజ్. అండ్ రన్ డీబగ్లో డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఏం కావాలి. సో మనకి న్యూ వర్షన్లో చూడొచ్చు దీస్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో జనరల్గా మనకి ఈ రన్ అని క్లిక్ చేయగానే డీబగ్ ఫైల్కి వెళ్తుంది. అలా కాకుండా మీకు రన్ ఫైల్ కావాలా, లేదంటే డీబగ్ బ్రౌజర్ ఓన్లీ రన్ ప్రాజెక్ట్ కావాలనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఐల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ డీబగ్ ఫైల్. ఓకే, సో సిన్స్ వీఆర్ డెవలపర్ వీ ఆల్వేస్ గో టు ది డీబగ్ సైడ్. ఓకే, అండ్ డిజైన్ స్టైల్స్లోకి వస్తే వీ కెన్ యూజ్ ది C# లాంగ్వేజ్, ఎస్ ఆర్ నో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద VB.NET. Okay, so since we have already chosen the VB.NET, so it automatically default VB. Okay, create doc annotations ఉంటాయి. Yes, default to manage connections ఏమైనా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. And if you want to use modern for new projects, ఇది ఆల్వేస్ నో ఉండాలి. బికాస్ దట్ లాస్ట్ టైం మన అడిగారు కదా అక్షిత మీరు, um, కొత్త అంటే ఎక్సెల్ అప్లికేషన్ స్కోప్ కనిపించట్లేదు, అండ్ ఓపెన్ బ్రౌజర్ యాక్టివిటీకి బదులు ఇంకోటి యూజ్ అప్లికేషన్ అని వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మోడర్న్ ఫర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది కానీ మోడర్న్ వ్యూ కానీ తీసుకుంటే you will get this kind of I mean that activities will not be there. So if you enable this or if you disable this to no,
Then you can use the classic folder or classic activities where you can see the open browser activity, Excel application scope, and some other options. Okay, these are all like a object repository and a slim view or a collapsed view. We already have it in this one. Okay, and locations where you wanted to paste the path, like by default it is going to save it in this documents. And if you want to wherever the library project you wanted to save, you can save it here. It's like a where you wanted to save the particular project. So when you install the UiPath, it will it will create a one particular folder in the documents, and inside the documents you can see what are the projects that you have created. Okay, these are all the projects which we have created. So all these projects we can see from this documents slash UiPath folder. Okay, and if you want to change it the path, you can change from here itself. You can click on it, and wherever you wanted to choose as a your project folder, you can choose it. Okay, and manage resources, you already know how to. We can if you download any Nogod packages, we can add it here. Okay, and this is for licensing part. So since we are using the community version, we don't need to worry about the licenses. Team, we already seen like these are all source control plugins. We have three plugins here. One is a TFS site, which is from the Azure DevOps, is a Microsoft product that provides the version control, reporting, requirements management, and the project management. Even SP also same, but it is from the Apache subversion of the software versioning and the reversing revision control system, distributed as a open source control source under the Apache license. And this is the Git also is a different repository. It's a free and open source distributed version control system designed to handle everything for small to very large project with the speedy and efficiency. So generally we will use this one. If company, it depends on company to company. So in my previous organization, we never use the Git or any repository. We just use the only the share drive or a network drive where you wanted to save the files. That's it. So labs where you can go to do some edits or something, we can use it, but generally we don't touch this one. So coming to the help, you can go to the product documentation. You can completely have the whatever the documentation you wanted to see. You can use it, and you have a community forum. If you want to, search for something, in generally we will try to something, and it is not happening. So we can ask the community forum. So if you raise any questions, there are lot of people who can help us with their knowledge, and they can give us suggestions. Try to this way, try to that way. Na? So never hesitate to ask anything in the community forum. Whatever, even though it is a small doubt, just go to the forum, ask people, search for it, and you might get the ideas. They might not give the complete solution for you, but they can give you the suggestion how to fix it. Okay, yeah. So here you can go to the help center to get the support regarding to the UiPath. So academy is there where you can get the classes are related to the any activity. You can go here and try for it. Okay. So release notes is nothing but where you going to see the all the information which is related to the UiPath product. So these are all normal things. Yeah. And one more thing, and the very important thing is during the interview, they will ask you, okay, which version you are using currently. So you need to say 2021 dot 10.5. They'll ask you, it is not released in under. So yeah, it is not a stable one. I'm using the community license. So as a stable version, they have currently 2020.10.4. Okay, now how to, they will ask you how to see the current version that you are using and then so just we can directly go to the help and see the which version is installed and what is the license and everything. We can see it from there. You can ask them to, or you can say in this way. Okay, so this is the outer part of the UiPath studio. Okay, now let's get into the
inside the project. Okay, let me open this. Okay, so any doubts on this home page? First of all, is it clear, right? What we have inside the tool? Okay, the silence, I can assume that you don't have any questions. Cool. Yeah, so now we'll go to the top bar. Okay, so ఈ టాప్ బార్ అన్ని మెయిన్గా మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో the first option is sequence as a new option. So ఇక్కడ మనము either you can take the flow as a sequence, flowchart, state machine, global handle or workflow. So వీటన్నిటిని మనము workflows అంటాము. You can take any of these and work accordingly. So basis on your requirement, you can do that. Okay. So for example, previously we have used the sequence and then we have used the flowchart and state machine. State machine, how it's going to be, I will tell you. So in the coming classes, because if I tell you now, you will get confused. Okay, once you are thorough with these workflows, then it is easy. Okay, there is nothing, big in this. Okay, sequence is basically if you have the steps like 1, 2, 3, 4, the kind of a flow which is like a linear kind of a flows. Okay, so then you can use the sequence. Flowchart, why will use it? Anyone? What is the mean by flowchart? Anyone? So flowchart అంటే ఎలా ఉంటుంది? So for example, let me show you one quick here. So assume that this is one flowchart. So flowchart ని బేసిక్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు మేక్ ఎ డెసిషన్స్, టు మేక్ a flow um, into the different branches. Like ఇక్కడ చూడండి, so they have certain kind of like a but we can say it is a flow. So they will gonna start it. In the start they are going to do the power on, then scan the environment, then it is going to generate a map and the location, and they will do the plant route. Okay, and here if there is a route already, from here it is going to here. Okay, if they don't, if the vacuum is not on, then it is going to here. So it's a related to the vacuum cleaner. Okay, and it is a automated one. So what it will do, if you already given a plan where to go and what is the area that you wanted to cover, what it will do, it will take that route map and directly go to the here. Okay, if it is not done, and once you have the plan and the vacuum is not on, then it will go to the vacuum on, then it start follow the route. Okay, if it is already on, then it is directly go to the route map. If it is not, then it will go like this. Okay, and once you have the follow route, and it will do this activity like it finish the route or not. If finish, then it will go to the, if the cleaning is everything is completed, then it is going to switch off the vacuum and return into powered off, and it is going to power off and it is going to end. So this is the straightforward of doing the activity. Okay, స్టార్ట్ అవుతుంది, ద ఎన్విరాన్మెంట్ని స్కాన్ చేసుకుంటుంది, ఒక రూట్ మ్యాప్ పెట్టేసుకొని వ్యాక్యూమ్ క్లీన్ ఆన్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీ. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫినిష్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ అండ్ ఇట్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద ఛార్జింగ్ పోర్ట్. ఎక్కడైతే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంటుందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటెడ్. వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫినిష్డ్, ఫినిష్ అవ్వలేదా, దానికి రీజన్ ఏంటనే చూస్తాం. బ్యాటరీలోన, ఓకే ఫైన్, ఒకవేళ బ్యాటరీ లో అయితే వాక్యూమ్ క్లియర్ ఆఫ్ చేసేయండి, దెన్ గో టు అండ్ గెట్ ది ఛార్జ్. ఓకే, ఒకవేళ బ్యాటరీ లో
కాదు అనుకుంటే then vacuum is full. That means that we have a dust data and it is going to um, switch off it and stop moving it, and it is showing us like a error indicator. It is going to power off it. ఒకవేళ vacuum cleaner is not full అంటే the content is not full అని అంటే then again it will go back and start follow the route and complete the cleaning and then come to this decision. That means it has some decision making flows. డైరెక్ట్గా ఇట్లా వస్తే దీన్ని మనం సీక్వెన్స్ అంటాము. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా అజ్యూమ్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ లైన్ అండ్ దిస్ లైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది, పవర్ ఆన్ అవుతుంది, స్కాన్ అవుతుంది, మ్యాప్ తీసుకుంటుంది, అండ్ ఇట్ విల్ ప్లాన్ ద రూట్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద స్విచ్ ఆన్. ఇంతవరకు ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్టార్ట్ ప్రాసెసింగ్. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకుందాం, లైక్ జనరేట్ మ్యాప్ అండ్ లొకేషన్, and it will not go to the next steps. Okay, so it supposed to go here and it will stuck here. Okay, but here you can see there is a decision, either it can go to this way or it can go to this way. So it means it has the decision of flow. So దీన్ని మనం ఫ్లో చార్ట్ కింద తీసుకుంటాం. ద సేమ్ వే సీక్వెన్స్లో ఏంటంటే వీ విల్ డూ ది లీనియర్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాసెస్, లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉన్నదాన్ని లీనియర్గా ప్రాసెస్ చూస్తే. ఇంకొకటి వీ గోన్ యూజ్ ది డెసిషన్ మేకింగ్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ది ఫ్లో చార్ట్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము డిఫరెంట్ ఫైల్స్ని యూజ్ చేసాము టు రీడ్ ద ఫైల్స్ కదా, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ని యూజ్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ దట్, రీడ్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ అనే ఈ టాపిక్ని ఓపెన్ చేస్తే ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము డిఫరెంట్ ఫైల్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసాము, డిఫరెంట్ ఫార్మెట్ని రీడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ డెసిషన్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక లాజిక్ ఏంటంటే ఐ విల్ గివ్ ఏ ఇన్పుట్ యాజ్ ఎక్సెల్ అని. సో ఒకవేళ నేను ఎక్సెల్ అని ఇస్తే సో ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ గో టు ద ఎక్సెల్ ఫైల్. ఓకే, or if I want to read only the PDF, then I'll give the input as PDF. Okay, then it will only take the this one. Okay, or I can give the priority, first PDF read చేయాలి, తర్వాత you should go to the next flow side. అప్పుడు మనం ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టీ బ్రాంచింగ్, ఆర్ యూ కెన్ మేక్ ఎ డెసిషన్ లైక్ దిస్. సో వీ విల్ హ్యావ్ ది ఫ్లో డెసిషన్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఫ్లో డెసిషన్, సో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లో డెసిషన్ అనేది. సో ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను దీనికి కనెక్ట్ చేస్తాను. దీన్ని కనెక్ట్ చేసే ముందు అసలు మనం ముందు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఇన్పుట్ డైలాగ్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో దాన్ని తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ డైలాగ్లో మనం ఏమేమి పెట్టాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ డైలాగ్ అసలు ఏమి ఎంటర్ లేబుల్ వచ్చేసి వాల్యూ. ఇక్కడ నేను సమ్ వాల్యూని ఇన్పుట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను, దాని ఏదో తెలుసుకుందాం. ఇన్పుట్ ఫార్మాట్. సో మనం ఏదైతే వాల్యూని మనము ఫ్లో రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇస్తామో, ఎక్సెల్ అయితే ఎక్సెల్, పీడిఎఫ్ అయితే పీడిఎఫ్, ఇవంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చి సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, యాజ్ ఎ అవుట్పుట్గా ఆ వాల్యూని ఇట్ విల్ టేక్ యాజ్ ఎ అవుట్పుట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనము డెసిషన్ అంటేనే మనకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే, ఎయిదర్ ట్రూ ఉంటుంది, ఎయిదర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డెసిషన్ అంటే అవునా కాదా అంతే కదా.
సో దాంట్లో మనము ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఇటు రమ్మని చెప్తాము, వీ కెన్ మేక్ ది డెసిషన్. ఒకవేళ నో అయితే వీ కెన్ మేక్ ది అనదర్ డెసిషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చాం కదా. సో ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ సే పీడిఎఫ్ అంతా, పీడిఎఫ్ అని ఇస్తాను. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ నేను ఈ బ్రాంచ్ నుంచి పీడిఎఫ్ అంటే నాకు ఎటు నుంచి రావాలి, ట్రూ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ గో టు హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ రీడ్ ది పీడిఎఫ్. ఓకే, ఒకవేళ నో అంటే దెన్ యూ షుడ్ గో టు ద ఎక్సెల్ అంటారు. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, దీన్ని ప్రాపర్గా పెట్టట్లేదు. సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మీకు? జనరల్గా ఏంటంటే వీ కెన్ మేక్ ఎ డెసిషన్ అంతే. వీ కెన్ బిల్డ్ ఏ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ని కూడా చాలా ఈజీగా వీ కెన్ మేక్ ఎ డెసిషన్ అలా వీ కెన్ మేక్ ఎ ఫ్లో. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాట్ రన్ అవగానే ఇట్ స్టార్ట్ ది ఇన్పుట్ డైలాగ్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ డైలాగ్ తీసుకునగానే మనము ఆ ఇన్పుట్ డైలాగ్ పాపప్ వస్తుంది కదా. పాపప్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ యునో గివ్ ది వాల్యూ యాజ్ అ పీడిఎఫ్, then what consider as I have received the input as PDF, then I should go to the true branch, then I should read the PDF only. ఒకవేళ ఇన్పుట్ అనేది పీడిఎఫ్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఇచ్చాను అనుకుందాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీడిఎఫ్, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఎక్సెల్ ఫైల్. ఎలానో మీకు చూపిస్తాను. విల్ గో టు ద స్టెప్ ఇంటూ. ఓకే, so it gonna give me the pop-up to ask the input. మనకు ఒక పాపప్ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఎస్, యూ కెన్ సీ ఎంటర్ యువర్ ఇన్పుట్, ఎంటర్ యువర్ వాల్యూ అని ఇచ్చాం కదా ఇందాక. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ పీడిఎఫ్ అని టైప్ చేస్తాం. సో పీడిఎఫ్ అని టైప్ చేశాను కాబట్టి ద వాల్యూ షుడ్ టేకెన్ ది డెసిషన్ హియర్ ఆర్ షుడ్ వ్యాలిడేట్ హియర్ అండ్ కమ్ టు దిస్ ట్రూ బ్రాంచ్. చూద్దాం. So it has taken that, and you can see the here it should make a decision here, because basis on this value you should go to this way or this way. Here it gonna decide. Okay, let me go to the next step. See here, bot has connected to this branch and this branch, but why it is moved to the true branch? Because we have provided the value as PDF. Okay, so I hope now you got the clarity. So let's do one more. I mean, we'll do it once again by passing the Excel or something else. Okay, so what is gonna give me the another pop-up? Okay, and type the value as Excel, and here you can see the whatever the output or the input I have given Excel. Okay, and now we should go to the this state because it is not equal to PDF. See, so this is how bot will take a decision and it will do this multiple ways to connect this way. Okay, so by using this method we can do the flow. Even the flow is very complex, we can use this flow and we can run it easily. Okay, so this is uh, what we can say the flow chart. Okay, so now you got to know, right? We have totally this many type of workflows, but usually we will inside the workflow also or RA framework also we will use this sequence or flowchart or workflow. Okay, yeah. So we have a save as and save all. So if you click on save button, it will do this save all activity, or if you want to click on save all, you can do this way. Okay, and the same thing, whatever the activity that you have done, if you wanted to export like a template, you can use it. Okay, and debug, we already discussed. We have three type of debug here. One is the run file, which will run only this
particular main file, or if you want to debug, it will debug only this file, or if you want to run entire flow which is connected to this project, then you will use the run to run the entire project. Okay, without debug mode you can use this one. Okay, and we have some common activities like a cut, copy, paste, undo, undo. Okay, redo, undo. So these are all the some common activities which we already know it. And this is the manage packages. You already get into this topic also. To download any dependencies or to download any new package to integrate with any application, you can go here and do some research whatever the activity that you are looking for, and select that activity, install it, and save it. That's it. Here you can see the result in the activities panel. Okay, so this is one, and we have a very good option here, that is nothing but the recording. Okay, even though you don't know anything about the the flow, or you don't know anything about the automation, how to drag and drop the activities, how to do this and that, so you don't need to worry. You have a recording option here, which is very very useful activity here. So for example, my simple task is, if I want to do this automation something like this, I need to click on this button, and then I need to open one application, let's say PowerPoint or calendar. Okay, so what is the step I need to do is, first I need to click here, and then go here and click here. It's the same activity. Okay, I will record it. I'll record the desktop. Okay, and I'll click on record. So once it start recording, then I just need to, so the follow the same steps, like, so what is the step to click here, just click here, and you want to use the anchor. Yes, I'll use it here, and again it will ask me to do which application you want me to open. So here I'm going to use the calendar. And it is identifying inside this. Just a second. Okay, for example, I need to open this PC. Okay, and it will ask me to the that's it. Just click on escape, save, exit, and it automatically give you the activity which you already performed. See here, మనం జస్ట్ ఏం చేసాము, జస్ట్ ఆ యాక్టివిటీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ పోయాము అంతే. జనరల్గా మనము యాక్టివిటీ ఎలా చేస్తామో అదేవిధంగా ఫస్ట్ నేను ఈ బటన్ నొక్కాను, తర్వాత ఏం చేశానంటే విండోస్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళేసి ఈ దిస్ పీసీని సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే, సో దిస్ పీసీ మీద క్లిక్ చేశాను, అండ్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ద సేమ్. సో మనం చేసిన యాక్టివిటీ మొత్తం ఇక్కడ రికార్డ్ అయిపోయింది. చూద్దాం, ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో డీబగ్ చేద్దాం. సో మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా మీకు ఒక ప్రాసెస్ స్టెప్స్ అనేది జనరల్గా ఇస్తారు కాబట్టి, సో ఆ స్టెప్స్ని మీరు జనరల్గా రికార్డ్ స్టార్ట్ చేసేసి ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ గివ్ యూ ద వెరీ గుడ్ రిజల్ట్. Just a second. Just doing this.
does not step into. Yes. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఏదైతే రికార్డ్ చేసామో డూ దట్. యాంకర్ బెస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఎస్కేప్ సేవ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ దిస్ పీస్ అండ్ యాక్టివిటీని. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో అది ఆటోమేటిక్గా హైలైట్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ గో హియర్, రైట్ దిస్ యాక్టివిటీ. సో జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఆ పీసీ ఓపెన్ అవ్వాలంటే మనము 2 క్లిక్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో మనం దీనికి ఏం చేయాలంటే క్లిక్ టైప్ వచ్చేసి డబుల్ అని ఇద్దాము. సేవ్. So it executed actually. It's highlighting like everything. So
Now you can see it executed as this PC, right? So it opened the application that we what we have what is it open this one to this PC. If you want to open any other application from the screen, for example, if I want to recycle bin, I'll just follow this in, and if I want to open this, just try to rename this. Okay, selector also same. We'll try to open this one also. So what it does is basically ఒక సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే మనకి యాక్టివిటీ అనేది ఏం చేసేదంటే ఇట్ క్రియేట్ శాంపిల్ ఆర్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద బ్లూ ప్రింట్ స్కెల్టన్ లాగా మనకి యాక్టివిటీని క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్స్ మనకి వితౌట్ నోయింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ సింపుల్ రికార్డింగ్ మెథడ్ అండ్ డూ దట్ యాక్టివిటీ. సో లెట్స్ డూ దిస్ వెబ్ ఆల్సో. ఇక్కడ వెబ్ ఆటోమేషన్ చేద్దాం. జస్ట్ రికార్డ్ చేస్తాము మనకి ఇక్కడ ఇది ఓకే. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్ and it is gonna open it totally. Save, open export. Okay, it is not able to identify what is that activity element. Just go here and we are now it is able to, I can see. Yeah, but anyway, basic recurring start చేసి Windows start, go to here, type, I'm gonna type the Chrome. So it is going to type, click OK. Windows cannot okay, sorry, because two times I have entered. Let me put this way. Yes, start record. Just press Windows R to open this one. To enter something here, just here that, and here to once we are going to type the value, you can see the two options. Type password. If you use the like a type password, it will not show you the what you are entering. It will be like in the dots or star marks the vastadi. And we have one more option like a empty field. Click on empty field. So if there is some value already, then it will delete first and it will enter, because we should not enter get the error like what we have got previously two times chrome అని వచ్చింది కదా, అలాంటి kind of errors ని మనం we can avoid it. And here you can type whatever you wanted to open. Suppose here now what I'll try to do is
I think we don't have any Excel sheet is open now here, right? So I'll use the Excel sheet to open Excel file. Okay. So once the Excel file open చేసిన తర్వాత enter, and here you need to click OK. Okay, and it automatically enter, and I'm going to open the blank. So blank file open అవుతుంది, and in this file I'm going to enter the value. Okay, same thing, and hit enter, and again going to save. Just assume you are going to do the very basic steps. Okay, in this file I'm going to in this file I'm going to add the some other name. So remove the name, and just enter the any name like here. Go to save. It will ask me to click on no. So that's it. Okay, this is the thing that we have recorded now. Just escape, save and exit. Okay, so what it will do, it will open the browser, or it will open the Excel sheet, and it will click on the new the blank one, and it is going to enter the value. Okay, in A1, no, it will not enter the value, just select the value. That's it. Type into activity అనేది అక్కడ జరగలేదు. సో జస్ట్ టూ టైమ్స్ ఏదంటే తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాము బుక్ వన్ అనే ఫైల్ నేమ్తో ఇక్కడ. Okay, let's see what will happen. Just save this. I'm going to close this one. uh, Save. Okay, okay, now let's open the same thing which we have just recorded. సో ఏమవుతుంది, మనం రికార్డ్ చేసిన ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది అనమాట. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, మీకు తెలీదు జనరల్గా యు ఆర్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ది యువర్ పాత్. ఓకే, అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ టు డూ అండ్ విచ్ యాక్టివిటీ యూ హ్యావ్ టు టేక్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్, అండ్ ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే మీరు రైట్ డౌన్ ది ఆప్షన్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, రైట్ డౌన్ ఆప్షన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసే ముందు ఒక పాయింట్ మిస్ అయ్యాం. అదేంటి, వి నీడ్ టు ఎంటర్ ది ప్రెస్ ది విండోస్ ఆర్ కదా. సో దానికి మనం జనరల్గా ప్రెస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెండ్ హాట్ కీ అని అంటారు. కీబోర్డ్ యాక్టివిటీస్ ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ విండోస్ అండ్ ఆర్ అని ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, షార్ట్ కట్ కి విండోస్ ఆర్ అని ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది, రన్ ప్రాంప్ట్. అక్కడ ఎక్సెల్ అని టైప్ చేస్తాము. టైప్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఓకే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాము. ఎక్సెల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత న్యూ బ్లాంక్ అని ఒక బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాం ఎక్సెల్ ఫైల్లో, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది A1, and then it is going to click on save button, and then rename కూడా చేయబోతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, even though if you don't know anything, you can use this one and you can try to automate the things. One more time going to run it. ఇప్పుడు విండోస్ ఆర్తో పాటు రన్ అవుతుంది చూడండి. ఎక్సెల్ ఓకే, అండ్ న్యూ బ్లాంక్ A1, సేవ్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. దట్స్ ఇట్, ప్రాసెస్ సేవ్. సో ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా మనము ప్రాసెస్ అనేది ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు అనమాట, వితౌట్ నోయింగ్ నాలెడ్జ్. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ అ లాట్. సో ఇట్లానే మనం వెబ్ ఆటోమేషన్ చేయాలంటే సేమ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం ఎక్కడైతే టైప్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గూగుల్ పేజ్ ఉంది కదా, ఈ గూగుల్ పేజ్లో నేను ఏదన్నా సమ్ వాల్యూని ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, గో టు వెబ్ ఆటోమేషన్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ రికార్డింగ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫై ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మై టార్గెట్ వచ్చేసి ఏంటంటే గూగుల్లో సంథింగ్ ఐ నీడ్ టు సెర్చ్. ఏం సెర్చ్ చేశానంటే ఐ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ది
Uipath tutorials by Ramesh అనే ఈ కీవర్డ్ని నేను సెర్చ్ చేస్తాను. బిఫోర్ ఐ గోయింగ్ టు సెర్చ్ ఇట్, ఐ విల్ జస్ట్ empty this space and then hit the enter button. సో ఇట్లా సెర్చ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఐకాన్ వస్తుంది. ఈ ఐకాన్ మీద మనము సెర్చ్ చేయాలన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ సెర్చ్ ఐకాన్ ఉంది కదా, సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేయండి. అది మనకి సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఏమేమి యాక్టివిటీ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందో. సో ఐ డి నాట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ది ఎనీ యాక్టివిటీ. ఐ జస్ట్ follow the steps how I will do the manual way. సో ప్రాసెస్ మాన్యువల్గా అయితే ఎలా చేస్తామో అదే ప్రాసెస్లో చేశాము. ఇక్కడ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళింది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టైప్ ది వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది search icon. That's it. Okay, let's see what we will get it. Okay, else tutorial uh, చూద్దాం ఏమి రిజల్ట్స్ వస్తుందో. జస్ట్ సెకండ్. ఇది ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే టైప్ అయ్యేసి మనకి ఇది వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇది ఇచ్చేసి ఒక సెవెన్ హార్ట్కి పెట్టేసి ఎంటర్ ఇస్తాను. సో మనకి ఏంటంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఎంటర్ సమ్ వాల్యూ ఇట్ షుడ్ ఎంటర్ చేద్దాం. సో ఇదేం అవసరం లేదు. సేవ్. ఓకే, నౌ ద ప్లేస్ is empty. Let's go and run it. I don't want to run this Excel one, so I'll just disable it. How to disable or comment out? Use the Control D. Disable it. Save. Debug the file. That's it. It executed even in the background itself. Just a second. చూడండి, యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోతుంది అనమాట. ఎంత ఫాస్ట్ అంటే నాట్ ఈవెన్ యూ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ టైపింగ్ అంత ఫాస్ట్గా ఈ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ ద ఈవెన్ వెబ్ ఆటోమేషన్ కూడా చేయొచ్చు ఇట్లా. సో టైపింగ్ చేసేసి దాని తర్వాత మనము సెండ్ హట్కి ఎంటర్ బటన్ కానీ ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి ఆ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది రికార్డింగ్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్క్రేప్ దట్ వాల్యూ, సో మనకి వాల్యూ అయితే వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీవ్ దిస్ వన్
వెదర్ ఇక్కడ వచ్చింది అంటే దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సేవ్ దిస్. ఓకే, సో గూగుల్ పేజ్లో లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు నవ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్లా మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, సో దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్ వాల్యూ as a 38 degrees or a Hyderabad, Telangana, Wednesday, whatever the value you wanted to copy. And in general, what we will do, we will just take this value as a copy and you will paste it somewhere. కదా, సో ఇదే వాల్యూని నేను ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మెసేజ్ బాక్స్లో రావాలి అనుకుంటాను. సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే, టు స్క్రేప్ ద వాల్యూ we will use the method of screen scraping. Okay, so we will use the method of screen scraping, that is right there. Okay, ఇక్కడ మనం చూస్తే it extract the data from a specified UI element or a document using a full stack native or OCR methods అని. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, మనకి స్క్రీన్ మీద ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది ఎనీ వెబ్ పేజ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎనీ అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. But if you select that particular element, it will read that value and it will copy that value and it will give you in the form of message box. How we can do it, I'll show you now. So just I'm using the screen scraping అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఏ వాల్యూ అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూని జస్ట్ స్క్రేప్ చేసుకోవటమే, సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. ఇట్లా suppose for example I want to copy the value of 38 degrees, so just select chesanu and then you can see it automatically extract the value. Just click on finish and then you can see the flow. సో ఇట్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే జస్ట్ ఒక మెసేజ్ బాక్స్లోకి తీసుకుంటాను టు షోకేస్ ద వాల్యూ. సో దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. స్పాన్ ఓప్ అనేది స్పాన్ అనే వాల్యూలో తీసుకుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి 38 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. సో ఇట్ ఆటోమేటికలీ కన్సిడర్ దట్ వాల్యూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ చేంజ్ ద వాల్యూ నౌ ఇంటూ okay, so the value will change. So now 39, previously it was 38, that's right, but now it is 39. Even though what should consider this value, whatever the value is there here, you should take that value and it should show me in the form of message box. Okay, so let's run this one and we will close this session. Just submit all these activities. Save this one and start run this one. So we should get a pop-up with a 39. If you don't get a pop-up, there could be a selector issue. We will see what is that. Because previously it was with the Hyderabad, now it is with the Guntur, right? So the value will change. We will get the error. So you should understand, when you are running something and it is not happening, then there could be an error. So this error will pop up after 30 seconds. So here you can see it did not able to find, it could not able to find the UI element corresponding to this selector, and the title name is weather in Hyderabad. Okay, so it is trying to look for the title of వెదర్ ఇన్ హైదరాబాద్, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటుంది, ఈ వెదర్ ఇన్ గుంటూరు అనే ఉంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ ప్రాపర్ వాల్యూ. సో దాన్ని మనం డైనమిక్గా చేంజ్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్
సెలెక్టర్స్ manipulation. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే ఈ సెలెక్టర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వెదర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని ఉంది కదా, సో దీన్ని యూ కెన్ రీప్లేస్ విత్ ది స్టార్ మార్క్. జస్ట్ ఒక రీప్లేస్ విత్ ద స్టార్ మార్క్ చేసేసి వ్యాలిడేట్ చేయండి, లేదంటే కంప్లీట్ అసలు తీసేసేయండి. ఈ ఈ టైటిల్ అనేది మనకి ఇర్రెస్పెక్టివ్, మనకి ఏదైనా ఉండొచ్చు దాంట్లో. సో ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై నౌ. Click OK, save, and this time it should do 39 as a value. See, so that is how it works. So what should I able to understand what you are trying to do in a clear cut way. సో ప్రీవియస్గా ఏంటంటే వెదర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని ఉంటుంది, అది ఉన్నప్పుడే వాల్యూ తీసుకోండి అని ఇచ్చాను. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వాల్యూ అనేది డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి you should take this you should also manipulate this selectors. Okay. So ఏదైనా డైనమిక్ ఒక వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది అంటే యూ షుడ్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఇంటూ ద వైట్ కార్డ్స్. ఓకే, స్టార్ మార్క్ని మనం వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటాము. దట్ ఈస్ ద సెలెక్టర్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్లో ఐ విల్ కవర్ దిస్ పార్ట్. ఓకే. So this is how the tool works, and we have many other options like this. So we'll continue the same topic tomorrow also. Okay. Yeah. Thank you. And any questions you have?